Oui, bonjour encore une fois de plus. Ngai Wabino, Bofenda, Ifelo, Nakatia émission, La passion de mon pays, RDC. Boza partout, Bozolanda émission Nabine Bolingaka. Bozali na Kinshasa, Nakatia 24 communes. Bovandi na Nord Kivu, Sud Kivu, partout, Toza Elongo. Bozali na Ituri, bozali na Bazwele, Hotwele, bozali na Katanga, Lualaba, partout bozali na biso, Nzambe apambola bino. Na diaspora na yebi bato ebele balandaka émission oyo na pesi mbote na bandeko nyonso bazali na Kenya, Nairobi, Kisumu, Mombasa, Kakamega, bozali na ngai wa bino Bofenda Ifelo, nazali awa pona kopesa bino bastango oyo ozotungisa mboka na biso. Parti bozali na États-Unis na pesi Rizo, Don Sapi, na pesi Sapi moke, bambote ebele te bozozala na ngai. Na pesi lisusu mbote na Mwenda Mbali na Australie, partout bozali. Nzambe azala na bino. Aimez la vidéo bandeko na ngai. Soki tozosala émission na monde déjà bokoti bozala en ligne. Boza en ligne, déjà 20 personnes. Aimez la vidéo et partagez la vidéo. Pourquoi les Sud-Africains bazali impliqués na bitumba oyo ya Congo? Sud-Africains bazali membre ya SADC. Et puis, pour nini baza intéressé trop, pe ba comme méchant pour nako attaquer ba ennemi à Congo, les M23, RDF, UDPF. Diplomatie entre Rwanda et South Africa, Afrique du Sud, et baby. Et baby. Parce que bitumba ya Congo ba Sud-Africain ba yakinde kosunga. Selon bango, ezalaki likambo ya kokende kosunga Congo pona ko contraindre ba ennemi ya M23. Soi-disant ba rebelle. Sur réalité, il faut comprendre que baza ba rebelle te, mais bazali ba militaire ya Kagame. Baza ba militaire ya Kagame. Donc, M23 ndenge boye baka, izalakande ba militaire rwandais ya Kagame. Tango South Africa baye ko tinda ba militaire na bango, baya ko sunga Congo pona paix. Bandeko bola nanga lelo bien. Naomba tafadhali munifuate vizuri. Tango baye kolanda bitumbango ba rebelle bazana bazali na ba mama na armement sophistiqué. Oyo ba rebelle bazala kalangote. Baye ko comprendre ba Sud-Africain baye ko pesta Congo raison que ezali Rwanda nde e atakaka. Sans plus tarder, nazali na regradé militaire analyste ya Sud-Africain. Nalingi na tiela bino ye bolanda ye malamu. Bolanda ye na bokebi nyonso. Nini azoloba concernant bitumba oyo, pona nini bango ba Sud-Africain bakomi mama na kanda, il faut kaka bakota baya kopanza Kagame. Voilà. Na otila yo au gradé militaire analyste ya Sud-Africain bolanda ndenge azoloba. Yango wana image.
Image ezali nazotie la bino sikoyo. Voilà yango. Yeah, 13 soldiers, South African soldiers have died in the DRC. Alobi, 13 militaires bakufi na DRC, c'est-à-dire République démocratique du Congo. Nakobanda ko interpréter na bino azoloba na anglais, mais nga azo interpréter yango na monoko ya mboka pour que bandeko na nga nyonso ba comprendre pourquoi les Sud-Africains il faut ba intervenir. Alobi boye 13 militaires bakufi wapi na bitumba ya Congo. Kagame of Rwanda deliberately targeted South African base in the DRC. Paul Kagame, the leader of Rwanda, through his M23 rebels, deliberately targeted peacekeepers, of which South Africa is part of it. Alobi Paul Kagame, délibérément, nanko, asali nini aye ko attaquer base ya ba Sud-Africain o bazalaki kuna au moment ba Sud-Africain bayaki pona paix. Mais Paul Kagame ba militaire na ye ayebisi bango bobeta ba Sud-Africain wana babeti bitumba basali bitumba 13 Sud-Africain bakomi. Ya lobi ke Paul Kagame deliberately kill the army soldier of South Africa through his M23. Using sophisticated weapons that even a rebel army cannot have. They could only have been sponsored and given by Paul Kagame, who sponsors M23 rebels. Alobi M23 wana baza ba rebelle mais bazo utiliser armement sophistiqué. Oyo kaka il fallait kaka Paul Kagame ndi azosungana bango. Baye ko remarquer yango. So I don't know why there is some sugar coating. Why are we sugar coating a criminal of Paul Kagame's nature? Why are we sugar coating him? He has just killed our people. Alobi azo comprendre te pona nini ba sponsor ya Kagame bazo sponsoriser Kagame na ndenge azali. Azana ezaleli ya ba criminel mutu wa bongo bazo sponsoriser pona nini. Here, and there is no need for for us to sit down with him to understand what he is doing. There is no need to negotiate with him because the South African army is there to keep the peace. So it was not fighting anyone. It was there to keep the peace. It was deliberate. Alobi ba Sud-Africain bazali wana pona kosia pe na kati ya mboka. Mais ye azaka kawana pona koboma na kosala mabe likolo ya ba population ya Congo. Deliberately and directly targeted by Paul Kagame's goons, so-called M23 rebels. For those who do not know, if you go back all the way to 1998, Paul Kagame and Yoweri Museveni helped Kabila to come into power. After helping Kabila, they now wanted him to be their puppet, which he refused. They then decided to attack him, leading to Namibia, Zimbabwe, and Angola going into DRC to make. Alobi bato bozo ebate Paul Kagame na Museveni basali saki Kabila, Laurent Kabila kokotisa ye na pouvoir.
tango sikoyo balingi ba dominer Congo, Kabila boyi babalukeli ye nde baye koboma Kabila. Make sure that Bola Kinshasa na did malamu. not fall. And during that time, the only way Paul Kagame's ambitions were thwarted is when Mbala moko Namibie, Zimbabwe na Angola bakei kosunga Laurent Désiré Kabila pour que Kinshasa ekoya te. Ezalaki nde bongo. Histoire yebani na bandeko na biso ya Sadek bayebi. Abe told him they are going to bomb Kigali. Mugabe deliberately told Paul Kagame, if I send my jet fighters in there, are you going to be able to defend yourself? That is the only time that Paul Kagame started to understand, because he understands nothing else but violence. He used violence to get where he is. He has been killing his own people. So, à ce moment-là, tango baye ko balingi bakoyisa Laurent Kabila, président Mugabe oyebi Mugabe asakanaka te, ayebisaki ye, omoni yo Kagame nazokende kotinda ba soda na ngai de l'air, ba avion de jet ekende ko bombarder Kigali. Le seul langage oyo Kagame ayokaka ezalaka bitumba. Ndeko na ngai Félix, président de la République démocratique du Congo. Le seul langage oyo Kagame ayokaka pe abangaka soki oyebisi nazo ya kobeta yo. Mbala moko nde Mugabe asalaki oko supporter na Kigali na yo wana. Landa bango malamu, landa Sud-Africain oyo. Here in South Africa, his own buddies has been killing him. Violence nda yebaka. One of the worst one was the suffocation. Oyebi ke bayebi histoire ndenge nini ba Rwanda o bazaki na Afrique du Sud. Eyebani malamu. Kagame mtunda yaki koboma bango kuna, atindaki bato bayaki koboma bango kuna. Ba Sud-Afrique ba Afrique du Sud monana kamwa ki ndenge nini na parmi na sécurité na bango. Kagame a pénétré ndenge nini akende koboma ndeko na moko oyo ya Rwanda zalaki kuna. Ekamusaki bango ti mokolo wana. Kagame apesa ba Sud-Africain kanda. Ba Sud-Africain bazakana mama na kanda pona ye. Of one of his goons at Michelangelo in Sentin. So this guy is unhinged because guess what? He was trained in America. Where? At Langley. Who is at Langley? It's the CIA. Those are the people who are interested in the minerals in the Eastern DRC. And we continue to sugarcoat him. He is the same guy who recently signed a deal to repatriate Africans from Europe to Rwanda. A sellout of not. And we continue to sugarcoat him. We continue to run around him. What is happening in South Africa? Omoni makambo oyo izana bandele oyo bato sponsorize Kagame po balingi minere ya Congo. Ndi azoloba bandele wana des Américains qui Américains na ba Anglais mususu. Nde baziti aye mutu makasi. Donc omoni ba Sud-Africain basi ba yebi tina ya problème na biso. Yango azomeka ko expliquer ndenge nini bazana besoin ba minere wana pour que bazwa parti à Congo. Ba Sud-Africain bayebi. Nazolo bela yo pona nini ba Sud-Africain balingi bakota na makambo oyo.
There's no need to negotiate here. We know who killed the 13 soldiers. It's Paul Kagame. It's Rwanda. No one else. So why are we sugarcoating and going around everything when we know? Alors, tant que bandele wana bazo continuer kotia ye mutu makashi. C'est-à-dire biye ba sud-africain toza na besoin de négociation na mutu wana te. Tozali na besoin ata mokete na mutu wana kosala ba négociation. Who is causing problems in the DRC? As for whether South African army is equipped or not, or whether our soldiers are equipped or not, remember, our soldiers are not there to fight a war. Alors, il y a moyen ba continuer ko baluka boye ezate basi ba yebi ke ezali Kagame de to sala makambo wana. Ba yebi Our soldiers are there to keep the peace, not to fight and engage in a war. They were deliberately targeted. So in situations where you have peacekeeping force, you do not send a whole battalion as if we are going to take over DRC. No. Voilà. Alors, bango ba sud-africain ne bakei na Congo bazala équipé te. Babosana ke bango bakendeki kuna pona pe. Ezaki pona pe pona makambo mosusu te. Ko moyen basala équipement ebele bakende kuna ba équipement ebele ezalaki te ezaka pona pe. Siko landa malamu. You send limited resources to make sure that they keep the peace according to the accords that are signed, of which in this case the M23 rebels and Paul Kagame were not supposed to be attacking Goma or North Kivu or anywhere. So there was no need to reinforce our soldiers in that situation, because it was a surprise attack, because they were not supposed to. If anything, Paul Kagame is a war criminal that must be held to book. Remember, he is the same guy who killed. Voilà. Bango tango batindaki bato na bango wana bakendeki te ke bakende ko bunda bitumba ya munene ke bakende ko zwa bamboka. Déjà bongo te. Bango bakendeki wana pona ko sala paix, et en plus de cela Kagame na ba rebelle na ba M23 bazalaki censé te ke bazwa Goma na Kivu. Batia makambo nyonso na molongo pour que paix ekota. Mais Kagame yeko baluka abomi ba sud-africain. Yoka. Killed he's the same guy who killed the Burundi and Rwandan presidents who were Hutu majorities. He bombed their plane as it was landing from an AU meeting, leading to the start of the genocide. So you can see this guy does not. So, Alobi, il n'y avait pas moyen de renforcer Kagame, ba renforcer ba troupe na bango kuna parce que ba mema kaka moke pona kotia pe. Ndiski wa bandu ko kanisa ndenge nini abomaka président Abiyarimana na oya Burundi tango bazalaka na avion. Wana jasko ba makambo ya 94 na Rwanda. To histoire ya Rwanda eyebani na bato tu. Histoire ya Kagame ndenge ya mobomi eyebani. Bina barwande oyo bozalaka ba pro Kagame peza barande nyonso te. Bozali kolanda makambo ya mutu na bino wana bokosuka bozela. Understand nothing. He understands nothing else except violence. Trying to negotiate with him, trying to speak to him, trying to sugarcoat him, trying to serenade him will not help. Our soldiers will die.
I like what Mugabe did to him in 2000. He told him, I'll come there. And that is when he started. alobi mutu wana abombaki president ya abombardaki tindaki missile ekende kobombarde avion au président Abiyarimana azalaki leader ya bahutu bango batia ba majorité na Rwanda. Mutu abongo akomprandraka makambo ya diplomatie te. He understanding nothing. Isaka komema ekaka na lowenge wana ya kobeta ye. We started knocking sense into that war criminal who just won an election 90. Voilà. Komeka ko négocier na ye, komeka ko sala ye makambo, komeka ko expliquer le kambo, ya ko comprendre te, ya yebi na ye kaka eloko ezali wana, il faut kaka na beta. Nde logique ya Kagame. Ndeko na biso ya aboyi alobi moyen ko négocier na ye ezali susu te. 9% in his own country. His own people are so afraid. They would rather just vote for him to keep the peace. Otherwise, we would have another genocide 2.0. So let us not talk. Other people are running and saying, yeah, our soldiers are not equipped. Hey, they are not going there to fight a war. They are going there to keep the peace. Bandeko na ngai nakanisi bozwi ile ya likambo oyo ezoleka pona nini ba sud africain bazali kuna epana biso pona nini balingi baya makambo ya kolobaliza lisusu te. Partager explication oyo omoni problème na bino ezalaka yo olandi ngai olie o abonné bato mosusu bakota na la passion de mon pays zwa makambo ya boye kozwa ngo esika mosusu te. Ngai na zo expliquer pona nini ba sud africain balingi bakota na mboka na biso. Voilà des raisons valables yango wana. Toyokani malamu. Partager message oyo ekende partout. Bandeko na biso bazali na Kinshasa, bazali na Bansakusu, bazali na Gemena, bazali na Bazuele, na Bondo, na Aketi, partout balanda makambo oyo pona nini ba sud africain bayokota na makambo na biso. Ba sud africain bayaki kotia pe batindaki armée na bango baya kotia pe na Congo. Kagame na M23 ya nanga babomi 13 militaires na bango epesi bango kanda sikoyo badeside basalaki réunion lobby ya SADC bozela réaction oyo koya ekozala nde matata. Bakokende na Congo te. M23 ndenge baza na Congo wana na Goma totiki bango wana bazokota nde na koluka Kagame ye moko kuna. Ciao. Merci.